Well, fair share ko, fair share. Ising ko lang. Nag-message sa China Eye, sabi niya sa akin kung pwede akong sumali o gawin itong Filipino tag game. Yes. Rules are simple. Tag place. Sige, try ko na. Try ko doon. Been getting a lot of that to everyone. Ito na ako. Kuya. Question number 1. When was the last time you were in the Philippines? Kailan daw ako huling nandito sa Pilipinas? Ito, Taguig. Well, since birth. Oh my gosh, what a question, ha? Okay. Question number 2. Name one Filipino dish you enjoy the most and why? Filipino dish? Siguro dish Spanish. Dish Spanish. Oh, dish basta Spanish. Ano ba? Wala akong maisip eh. Ito may lahat kinakain ko. Patay gutom yan eh. PG! Tawa mo? Patatim. Patatim, yes. Patatim. Patatim. Kasi siya? Masarap, yes. Sa amin ka ko lang matikman yun, kaya kaya yun. Tapos, question number 3. Name one Filipino household item that best resembles our culture. Tinte? Sambo? Bunot? Isa nga lang Isa lang. The best nga Ting-ting. Okay, fine. Ting-ting. Kaya wala naman sa iba nun Filipino lang, di ba? Number 4. Question number 4. Do you know how to speak in Tagalog? Oh! If so, say a phrase or two. Oh, I don't know how to speak Tagalog. No, it's a joke. Well, Tagalog, you speak Tagalog. Ewan ko sa'yo. Astig ka. Yun. Astig. Diba? Pwet maluto. Question number 5. Which part of the Philippines are you from? Bulacan. Bukawi, Bulacan. Sikat na pilihan ng fireworks. Yes, Bukawi, Bulacan. Yun.
And I'm tagging everyone. Everyone. I'm tagging everyone. Ay, sino? Sakay mo na nga ang baso. Parito, inunin mo na tayo.